ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಧಾತ್ರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ NET ಮತ್ತು KSETಗೆ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ಗೆ unit-8 ICT ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಯೂನಿಟಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ICT ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ICT ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಓದಬೇಕು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. PPT ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಟನ್ ಇರೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ, ಇಮೇಜಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೂನಿಟಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಸ್ಟಡಿ, ಡಿಸೈನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಇದು NET ಜುಲೈ 2016 ಕೇಳಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ICT ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ IT. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ technology is considered a subset of the right to use a piece of software is termed as copyright. Both the statements are correct, so option A is the right answer. Information and communication technology includes ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, it is also included in ICT. Web based learning also included. Learning through the use of EduSat, so ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ all of the above, option D. Which of the following statements regarding the term ICT is true? ICT is an acronym that stands for Indian Classical Technology. Convergent technologies that explicit ICT includes the merging of audio-visual, telephone and computer networks through a common cabling system. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ, ಸೊ P ಈಸ್ ರಾಂಗ್, Q ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012 ಕೇಳಿರೋದು. ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ 4 ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? process, output, input, storage, input, output, process, storage, input, process, output, storage. So option D is the correct flow. Computer gather data, which means that allows. Next question, computer gather data which means that allows user to dash input the data. Which of the following is not an input device? Input device ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾನಿಟರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್. Monitor is not the input device.
Next question. What is the full form? Sorry, the dash is also called the brain of computer, is responsible for processing the data. uh, Central processing unit. What is the full form of USB as used in the computer related activities? Universal Serial Bus, USB. ALU stands for Arithmetic Logic Unit. The dash is responsible for performing calculation and contains design making mechanism. ALU. Control unit of digital computer is often called clock. What is the temporary stage memory chips that form the computer primary workspace? RAM, random access memory. Virtual memory is an illusion of extremely large main memory. A hard disk is divided into track which is further divided into sectors. Read the following three statements. The tracks are divided into pie-shaped sections known as sectors. Blu-ray discs contains 20 GB per layer space. USB stands for Universal Serial Bus. 1 and 3 is correct. Second one is wrong. The compact disc is data storage of the type which is used to store digital data and relatively optical. The processing of copying files to CD-ROM is known as burning. Dash is a type of memory circuitry that holds the computer's startup routine. ROM, read-only memory. When a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by ROM. With regard to computer memory, which of the following statement is true? Read-only memory, random access memory, secondary memory, volatile memory. Option only Q, random access memory. Which of the following is high speed memory? Cache memory. DBT technology uses an optical media to store the data. Digital versatile disk. A new laptop has been produced that weighs less, is similar, uses less power than previous laptop is. Solid state hard drive. Which of the following correctly list computer memory types from highest to lowest? CPU registers, cache memory, main memory and random access memory, secondary storage. In a computer, a byte generally consisting of 8 bits. A gigabyte is equal to 1024 megabytes. Which of the following represent billions gigabytes? Put the following units of a storage into correct order. 621354 is the correct answer. An ASCII is character encoding scheme that is employed by personal computer in order to control keys that the computer users select on keyboard. ASCII is an acronym for American Standard Code for Information Interchange. Each character on the keyboard of computer an ASCII value which stands for American Standard Code for Information and Interchange. Most commonly used code for representing bits are all the above like ASCII, BCD, EBCD, IC. The file extension of MS Word document in .doc. With regard to word processing software, process of combining static information in a publication together with variable information, a data source is a create one merged publication is called mail merge. Which of the following enable us to same letter to different persons in MS Word? Mail merge. It is a software tool that lets one enter, calculate, manipulate set numbers spreadsheet. It is a grid of cells made up of horizontal and vertical document worksheet. The file extension of MS Word document is doc. Thank you.